So, noch Bild. Yes, here we are. Hello! Hello everybody! Willkommen zu diesem SQ Livestream. This will be held in English and in German. So dieses wird in Englisch und auf Deutsch sein. Wie immer eigentlich die SQ Live Intermezzos finden diese in beiden Sprachen statt. I will switch between both languages as quickly as possible. I want to try to express myself as clearly and as understandable as possible. Both languages are not my mother tongue, but I will do my best to switch as quickly as possible between, as I said, both two languages, German and of course English. So, ich werde versuchen, zwischen diesen beiden Sprachen, Englisch und Deutsch, so schnell als möglich hin und her zu switchen und dabei nicht mich zu verhaspeln, so klar und deutlich wie möglich zu sprechen. Beide Sprachen sind nicht meine direkte Muttersprache. Meine direkte Muttersprache ist Schweizerdeutsch. Aber ich versuche mein Bestes, damit ihr mich auch versteht. Es wird ein bisschen Swinglish dabei sein, es wird ein bisschen Schweizerdeutsch dabei sein, wie auch immer. Aber ich bin sicher, ihr werdet das verstehen. So I will have some Swinglish in it and some Swiss German in it, but I'm sure you will understand. If you don't understand what I'm saying, please put your question into the chat, into the chat forum, or how you call it, into the chat, and I will have sometimes a glance on it and see what you are asking for. If I miss your questions, please retype it again, and I will come back later on it at the end of this SQ Live Intermezzo. I will have answer all your questions today, everything. So ich werde versuchen natürlich auch auf Fragen einzugehen, und bitte schreibt die Fragen im Chat. Wenn ich sie nicht sehen sollte während des Livestreams, werde ich sicher am Ende darauf eingehen können. Also fragt einfach nochmals, wenn ich sie noch nicht beantwortet habe, dann sehe ich sie dann vielleicht zum Schluss. Ich werde jetzt noch das Chatfenster vergrößern, damit ich das besser sehen kann. So I will have to separate the chat window so I can see the chats more clearly. That should work. So a lot of people are already in here. So viele Leute sind schon bereits da. Und zum Beispiel Uli Kopter, Einorik, Munette Fontaine, Bernd K. Todd is also here. Hello, sir. He still likes me, hopefully. Then Viandante, Breathe, and yeah, Marco Waves, Volker Schäfer, Onestin, FTCT, Unimax, whatever. Thank you very much for joining this SQ Live Intermezzo. Vielen Dank, dass ihr hier heute alle dabei seid und mitmacht bei diesem kurzen SQ Live Intermezzo. So, ich möchte es so kurz wie als nur irgendwie möglich halten, dieses Mal. Versprochen. So I will have it as short as possible, this SQ Live Intermezzo, I promise it. Yeah, we will see how many questions you have at the end of this live show. Let's start. I will try to start in English and then switch to German. So ich versuche immer zuerst in Englisch zu starten und dann auf Deutsch zu switchen. So what I'm vaping today, of course, the SQuape A with the decoders SPS side-by-side mod, which will be released this Friday. This Friday on several web shops, of course, all around the world. This box is available, and I think it looks pretty nice with with this with the SQuape A. So this is one combination I'm vaping today, and in this I vape the Kapkas Merciless, which is a very nice liquid, I have to tell you this. So ich dampfe zurzeit den Arise natürlich mit der Decodes SPS Box, welche am 13. November veröffentlicht wird. Sehr eine schöne Kombination, wie ich finde. Sieht sehr, sehr gut aus, sehr, sehr klein, very small. Und darin habe ich das
Cupcas Merciless, was ich im Moment sehr, sehr, sehr gut finde. Also Goran, hast du einen guten Job gemacht. The decoders box, because a lot of people are asking me this, the decoders box will be, as I said, available on several websites all around the world, I guess. Of course, also in the SQuape shop, where you can buy also the SQuape A. And there are several others like Keith from Crème de Wave will have it, or Pipeline, but they have a slightly different version. They have their own version, I guess. So it's a Pipeline version of this one here. It's also looking very nice. And yeah, Red Wave and Bob Smoke and some other stores do have this box available. So just to mention it. So viele Leute fragen mich natürlich, wo kriege ich diese Box, weil sie doch sehr, sehr schick aus, wie ich finde, mit dem SQuape A. Sie wird auf verschiedensten Webseiten natürlich verfügbar sein, um den Globus herum. Ich weiß jetzt sicher, bei Crème de Vape wird sie verfügbar sein, bei Pipeline in Deutschland, aber dort ist es eine leicht andere Version, also die Version von Pipeline selbst, welche ebenfalls sehr, sehr schick aussieht. Natürlich auf dem SQuape Shop wird sie ebenfalls verfügbar sein, bei uns natürlich. Und dann auch in der Schweiz zum Beispiel noch Red Wave wird sie haben und Bob Smoke wird sie haben und noch weitere viele Stores. Also werdet die jetzt dann bald ab dem Freitag, 13. November, sicherlich vielen Orten finden. Bei uns wird es ein kleines Bundle geben mit dem SQuape A. So at our website, on our shop, you will get a small, or a kind of a bundle with the SQuape A together with this box. Just saying. Let's dive into the feedback we got, and I have to thank you, all of you, first of all for your support, to our partners who are supporting us all around the globe, and you of course who bought the SQuape A. Thank you very much, and thank you for your feedback. It's very appreciated, and I like it a lot. How I get a response for what we created. There are some negatives, of course. Not everybody likes it as much as we do, but there are an overwhelming number of very positive feedback, and this is something which means a lot to me, that we created something who a lot of people like. This is why we do it. So thank you very much for this. Ich möchte direkt eigentlich in die Feedbacks reingehen und zuerst möchte ich euch allen herzlich danken für euren Support, also insbesondere natürlich auch unseren Partnern weltweit, welche unsere Produkte vertreiben. Das ist sehr wichtig für uns, dass unsere Produkte praktisch überall verfügbar sein können. Und dann natürlich euch allen, die den SQuape A gekauft haben oder noch vielleicht kaufen werden. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Auch herzlichsten Dank für eure Feedbacks. Das bedeutet uns sehr viel, auch wie wir sie erhalten haben, was für Feedbacks wir erhalten haben. Und natürlich gab es auch kleinere Kritiken, aber die absolut größte Nummer oder die Anzahl Feedback war äußerst positiv. Und das freut uns natürlich extrem, weil genau deswegen tun wir es, dass Leute an unseren Produkten Freude haben. Das ist sicher der Hauptgrund, weshalb wir solche Produkte kreieren. Und wie gesagt, die Feedbacks waren überwältigend und ich danke euch herzlichst dafür. Also vielen Dank. Vom ganzen Team übrigens. As I said, there were some points which some people said, oh, they don't like it about that, or they questioned why we did it. And now I try to explain, not to defend, but myself or our company or the SQuape A. I just want to explain why we did it and what you can do probably about it if you don't like it, or you have probably to deal with it. So I will start in English to do this and then switch to German. This will be a little bit tricky situation to switch between both languages in this case. So, wie ich gesagt habe, es gibt wenige Kritikpunkte,
die ich ansprechen möchte, auf die ich sehr gerne eingehen möchte. Und ja, es gibt ein paar Punkte, die ich dann erklären will. Ich möchte nicht das Produkt verteidigen oder unsere Firma verteidigen oder wie auch immer, sondern ich möchte auf die Kritiken oder die Punkte eingehen und euch unsere Sicht daraus schildern. Vielleicht könnt ihr noch was daraus nehmen, vielleicht etwas verbessern auf eurer Seite oder dann halt eher vielleicht damit umgehen, wie es halt ist mit dem SQuape A. Ich werde zwischen Englisch und Deutsch so oft wie möglich hin und her switchen. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Okay, first of all, critics is the material of the air disc. The material of the air disc is PEEK, so it's not stainless steel. The reason why we chose PEEK is, of course, the price is a point. It's not we want to have it just a cheap little disc. It's just because it's more affordable, and we can produce it more quickly, as I said. So we can react on changes you might like. So we get a lot of feedback what people like or what they don't like, and so we can react with the air disc. In PEEK we can do it a little bit more quicker than with a stainless steel disc. Second point is this, the air discs in stainless steel wouldn't go into the deck. So of course there are different solutions we could use with O-rings or whatever, but it's just it will increase the cost a lot. So we couldn't include 4 air discs into the set if we would produce it in stainless steel. That's just a matter of fact. If you compare it like to the who was it? The GX from Typhoon, which is a brilliant atomizer, but the air disc costs quite a lot. So we wanted to avoid this, not because of the GX from Smoker Store from Typhoon, not because of that, because our design was was about a year ago when we started the design and decided to produce it in PEEK, but we wanted to make it as easiest and most affordable for you to buy additional air discs, so you can play around with those air discs. Es wurde die PEEK-Einsätze wurde kritisiert, also weshalb sie aus PEEK sind. Das Material wurde etwas kritisiert. Das ist noch relativ einfach zu erklären und ich versuche es einfach zu erklären, weshalb wir PEEK genommen haben und nicht zum Beispiel Edelstahl. PEEK ist einfach etwas günstiger in der Herstellung. Das Material ist nach wie vor sehr gut. Gibt ja, ich denke, die meisten kennen PEEK, was das Material kann. Aber es ist halt einfach schneller in der Herstellung. Wir können sehr viel schneller auf Änderungen eingehen, also zum Beispiel auf Feedbacks, die wir erhalten bezüglich Airflow, können wir sehr viel schneller neue Air-Discs produzieren. Kommen wir nachher gleich darauf zurück, was für neue Air-Discs kommen werden. Und genau das ist der Sinn dahinter. Also damit man zum Beispiel etwas günstiger die Air-Discs auch nachkaufen kann. Oder? Also wenn man zum Beispiel mit den Air-Discs, die schon im Set inklusive sind, dass man da ein bisschen flexibler ist, dass man da weiß nicht, wie viel Geld ausgeben muss, um zum Beispiel das noch für sich selber verändern zu können. Das ist sicher mal ein Grund, der Preis. Dann, es ist halt nicht einfach, wenn man die Air-Disc aus Edelstahl machen würde, wäre es nicht ganz so einfach, diese einzuklicken. Natürlich könnte man mit einer O-Ring-Lösung oder wie auch immer das bewerkstelligen, aber das schlägt dann halt schon nochmals auf den Preis auf und es wäre dann nicht möglich gewesen, 4 Air-Discs ins Set zu inkludieren. Also das ist sicher ein Grund, da kommen wir halt wieder auf den Preis zurück. Das ist sicher nicht der Sinn und Sache. Wir wollten es möglichst einfach machen für die Nutzer und möglichst auch kostengünstig irgendwo. In einem Rahmen. Natürlich haben wir nicht irgendein Plastik genommen, sondern wir haben PEEK genommen, was nach wie vor ein sehr, sehr gutes Material ist. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, ich komme wieder drauf. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass es nicht einfach nur so eine Ausrede ist, sondern wir haben uns dabei was gedacht. Oder? Und ich werde, wie gesagt, nachher nochmals darauf eingehen bezüglich den verschiedensten Air-Discs.
Genau, PSS says it, and it's easier to drill a hole in it into the peak. Yes, you're absolutely right. You are absolutely right. You can drill a hole in it if you like. We don't. It's no problem for us if you do this. So yeah, do it. So PSS hat's geschrieben. Es ist natürlich auch einfacher, ein Loch in einen Peak-Einsatz zu drehen, anstatt in Edelstahl zum Beispiel. Da hat er absolut recht und es tut auch uns nicht weh, wenn ihr das machen wollt. Könnt ihr das natürlich machen. Wir versuchen mit weiteren Airdisks möglichst alle Leute da draußen abholen zu können. Ich habe es vorhin auf Englisch gesagt, ich habe es vorhin im Deutsch vergessen, zum Beispiel bei den in Edelstahl, es ist keine Bewertung jetzt zum Beispiel zum Typhoon GX. Der Typhoon GX ist ein absolut brillantes Produkt, da gibt es überhaupt keine Wege darum herum. Die Airdisks sind aber in Edelstahl und das macht es ein bisschen kostenspieliger. Ist aber auch ein bisschen ein anderes System, als wir verwenden, deshalb absolut verständlich, dass sie es auch aus Edelstahl produzieren. Aber da möchte ich ein bisschen den Unterschied zeigen. Wir wollten da ja, ein bisschen einen anderen Weg gehen. Nicht, dass wir da auf den Typhoon geschaut haben, das nicht, weil unsere Entwicklung entstand ja ein Jahr früher, als er jetzt released wurde und da war das eigentlich schon der Plan. Okay, let's go back into English quickly. Go back to the AirDisk again. Some people said, oh, it will be might be a problem that you can burn the air disk, and so far we had we received two feedback where people burned their air disk. So that's not a lot compared to about 3,500 pieces we already sold. Probably there are 3,000 on the market already. But again, anyways, of course you can burn it, but please look how deep your coil is sitting in the deck. So if it touches the air disk, it's no good. So you have to lift it up a little bit, and then when you dry burn it, it's not a problem. So I use it since month. I use several air disks since month in several MTL setups, and had no issue at all. So just keep this in mind. PEEK is a good material, is heat resistant material, but you can burn it. Of course you can. So ein Kritikpunkt war eben, oder eine Frage war auch zum Beispiel, ja, kann das nicht brennen, oder wie wir in der Schweiz sagen, schmürzeln? Kann es natürlich. PEEK ist zwar sehr, sehr hitzeresistent, ist ein sehr, sehr gutes Material, aber wenn natürlich die Coil sehr, sehr tief liegt und fast auf der Airdisk aufliegt, oder sogar, wie ich gesehen habe, schon bei einem Fall, wo die Coil auf der Airdisk aufgelegen haben muss, rein vom Bild her, dann kann es natürlich sein, dass man die Airdisk dann auch ein bisschen zum Schmelzen bringt. Achtet also bitte darauf, wie hoch ist die Coil, berührt sie die Airdisk oder ist sie schon ein bisschen weiter oben, ein bisschen weit Abstand, ist ja nicht schlecht, ist auch kein Problem. Viele Verdampfer nutzen PEEK als Isolatoren ihren Geräten und ihren Decks und ist auch grundsätzlich kein so wahnsinniges Problem. Also auch hier, natürlich, hier ist die Coil direkt oben dran, aber wie gesagt, wenn man die Coil so platziert, dass sie nicht die Airdisk berührt, ist es kein Problem. Ich nutze den SQuape A seit Monaten mit diversesten Airdisk in diversen MTL-Setups, habe etliche Dryburns durchgemacht und hatte bislang keine Probleme damit. Also wir hatten jetzt auch ich denke mal, sind ca. 3000 Stück sind mittlerweile im Umlauf. Sicher nutzen nicht alle Airdisk, aber wir haben bis jetzt 2 Rückmeldungen, wo die Airdisk etwas angeschmolzen wurde. Bei einem war es wirklich so, dass es dann die Coil ziemlich sicher auf der Airdisk auflag und dann ist es natürlich nicht gut. Dann hätte er bei einer Edelstahl-Airdisk wahrscheinlich auch einen Short gehabt, also einen Kurzschluss. Was auch nicht so toll ist. Okay, let's go into the sound of the SQuape A. The sound in DL. The sound in MTL, we didn't receive any complaints about it. It's a quiet RTA. The sound seems to be nice to the people. Maybe I don't hear anymore. I don't hear a lot anymore because of the music I listen to. But yeah, the sound in DL is something some people complained about it.
when you have the eyes fully open, no problem at all. You can hear it, maybe, well, yeah. No problem at all if you have it fully open. If you dial in, if you close down the airflow, yes, it starts to get noisy. So that's why we recommend to use air disc to reduce the airflow. This is the idea behind it with the air discs. We will have also several air discs coming for RDL, restricted direct long. I will go into it later on, and I can promise it will be a much quieter then. But if you use it just direct long, have it open, no problem at all. But we see this critic about the noise, we know about it, but we will react on it, that we will be a little bit quieter with the air discs. Just saying that. So ein Kritikpunkt war der Sound vom SQuape A, also in MTL-Modus überhaupt kein Problem. Die meisten, oder ich glaube alle Leute, finden den Sound sehr gut, wie er ist, wenn man ihn im MTL mit Airdiscs nutzt oder im RDL-Bereich, wenn man ihn mit Airdiscs nutzt, ist das überhaupt kein Problem. Beim DL, wenn man ihn ganz geöffnet hat, dann ist auch der Sound anscheinend nicht so ein Problem, sollte eigentlich gut sein, ist halt DL, das ist halt ein bisschen lauter als MTL, das ist dem Ganzen geschuldet, der offenen Airflow, da kommt mehr Luft durch, entwickelt natürlich mehr Sound, wie ich sagen soll. Und dann gibt es aber einen Punkt, den ich absolut verstehe oder den wir absolut verstehen, wenn man zum Beispiel die Airflow zudreht oder ein bisschen zudreht, dann wird er lauter. Das ist so, das gibt es keinen Weg drum herum, das ist einfach so. Aber da empfehlen wir halt, wenn man RDL dampfen möchte, dann schon die Air-Discs. Dann kann man das Ganze ein bisschen, oder kann man das sehr wieder runterfahren, die Soundentwicklung vom Verdampfer. Wir werden noch weitere Air-Discs bringen, vor allem im Restricted Direct Long Bereich, also wo aber auch trotzdem noch sehr offen sind, um das Ganze dann ein bisschen zu modifizieren für euch. Das ist aber etwas, was wir schon damit gerechnet haben, dass das ein Kritikpunkt sein könnte dann, wenn das Produkt auf dem Markt ist. Genau. Macht ja alles etwas mit Absicht ein bisschen auch. Then another point was the glass, well, the PSU window. It's plastic. It's not a glass per se. It's not a borosilicate glass or quartz glass. It's plastic. Well, let me tell you, the PSU material is a very good material. It's a very resistant material against a lot of liquids, a lot of flavors. Not all flavors, but a lot of it. And I can tell you, we will bring a glass, but we will bring it possibly in 2 weeks about. The new a glass window in quartz will be available. Why we chose PSU as standard material in this tank? 2 reasons. One is the design, simple reason. Forget about that. And the second reason is we expect a new regulation coming on in the European Union where the atomizers should be, how do you say, unbreakable. So if you drop it, the glass can't break. And with glass, it's a little bit difficult to do this. So we chose PSU for the material. It's unbreakable, almost unbreakable. And so we are safe on this side. We don't know when this will happen, but I'm quite sure this will come. So that's why we already did it, a standard version, but we worked on a glass section or a glass window in quartz glass, and we will hopefully have it soon on the market. Let me tell you about the glass, quartz glass. It's a difficult shape. It looks similar to the PSU, but it has a little bit more tolerances because it will be drilled on a machine, cut on a machine, and then we have to flame it, and then people have to how do you say, to shape it by hand. And
if you do something by hand, it might get a little bit more tolerances. It still looks good. It has some character to it, of course, but it's quite nice looking. That's the one. I showed it several times on my last SQ Live Intermezzos. So, bezüglich dem Tank. Wir hatten eine Kritik bekommen, ja, warum verwendet ihr Plastik? Das ist doch nicht High-End und solche Sachen. Lasst euch sagen, das PSU-Material ist ein sehr, sehr gutes Material. Also sehr, sehr stark resistent oder sehr viel resistenter als zum Beispiel PMMA gegenüber verschiedensten Aromen. Nicht alle Aromen, natürlich nicht, aber sehr, sehr viele. Und deshalb haben wir uns für dieses Material entschieden. Übrigens auch andere Hersteller, vor allem aus Deutschland, die sich für dieses Material entschieden haben. Oder zum Beispiel uns auch auf dieses Material gebracht haben. Zum Beispiel Steam Pipes hat uns auf dieses Material gebracht. Und wir haben mit Smoker Store sehr viel über dieses Material auch gesprochen und sind alle Firmen davon überzeugt, dass es eigentlich ein sehr gutes Material ist. Das hat also nichts mit High-End zu tun oder weiß ich was. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist zum einen das Design, aber das könnt ihr mal vergessen. Der zweite Grund ist tatsächlich, dass wir erwarten, dass irgendwann bald, gut, wie bald das sein wird, kann ich nicht sagen, aber dass es irgendwann ein neues Gesetz geben wird, dass die Tanks bruchsicher sein müssen. Und deshalb haben wir jetzt schon als Standard das PSU drin. Wir werden natürlich ein Glas bringen, ein Quarzglas werden wir bringen, wo genauso ausschaut wie das PSU-Glas, außer dass es komplett durchsichtig ist, aber die gleiche Form haben wird. Das ist aber etwas schwierig zu produzieren, und weil das wird geschnitten von einer Maschine und dann wird es abgeflammt und dann muss man es von Hand noch in die richtige Form bringen, so dass die Kanten schön sind und smooth sind und so weiter. Aber das wird ist ein schwieriger Prozess und deshalb dauert es noch ein bisschen, wahrscheinlich nochmals 2 Wochen. Und es wird, ich warne jetzt schon, es wird ein bisschen Toleranzen geben bei diesem Glas. Es werden nicht alle Gläser genau exakt gleich sein, aber es wird gut aussehen, es wird ein bisschen noch ein bisschen Charakter dem Verdampfer verleihen. Es wird ein schönes Glas sein, das kann ich euch versprechen, aber wie gesagt, ein bisschen Toleranzen wird es haben, weil es halt von Hand geschliffen wird. Der Preis wird übrigens nicht wahnsinnig sein, obwohl es von Hand geschliffen ist, aber nur das mal so nebenbei. Ja, können wir dann noch sprechen, wenn es dann soweit ist. Werde ich dann sicher nochmals live kommen. Okay, then another point is was mentioned a few times, not a lot, is the combination between airflow and juice flow. Some say it's not practicable, and well, some reviewers said this, and yeah. But I didn't hear anybody who complained about not enough juice flow if he or she adjusts the juice flow control. So the reason why we did it is to have it as simple as possible for the user. If you have it in direct lung mode and you have it at the area skin, and then you close down the airflow on the outer side on the very last part, on this volume sign, then the negative pressure, the vacuum, is increasing a lot, so it gives more pressure on the liquid. And if you go down with the juice flow, it blocks a little bit the juice flow, which is meant to be correct. Because if you have a lot of pressure on the liquid, you could possibly flood your atomizer. And so we made this with the combined with the airflow to make it as simple as possible, so you don't have to adjust the airflow and you have to adjust the liquid flow. So you just have to adjust one thing. So that's the reason why. And I promise you, you won't have a lot of let's start different. You will still have enough liquid flow, even you go down, because of the pressure of the liquid. And if you go down with the airflow and the juice flow,
you probably won't have a setup with 50 or 55 watts. So you are not also a very, you have maybe 20 watts or 15 watts or whatever. So that's why it's combined to make it easier. I see the point that people think, well, the holes getting smaller. Yes, they're getting smaller, but if you compare it to other atomizer or to some atomizer we did before, like the Enduro, the hole is still big enough for enough liquid flow. So just to explain why we did this, and it's absolutely no problem. It's easier to use for the vapor or to the user of the SQuape A. So, es wurde auch manchmal von gewissen Reviewern auch oder auch von Leuten gemutmaßt, dass man die Airflow und die Liquid Flow Control nicht hätte kombinieren sollen, weil man eventuell dann, wenn man runtergeht mit der Airflow, es Probleme geben könnte, dass nicht genug Liquid nachfließen kann. Das ist nicht so. Wenn man mit der Airflow runtergeht, respektive mit der Liquid Control runtergeht, dann schließen sich die Löcher ein bisschen, das ist klar. Aber es wird immer noch genug Liquid nachkommen. Denn wenn man die Luft nach unten verstellt, also wenn man die den Lufteinzug minimiert, ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen verständlich gut, wenn man die Luft minimiert, dann erhöht sich der Druck, der Unterdruck im Tank, und das verursacht mehr Druck auf das Liquid. Das kann sein, wenn man dann zum Beispiel die Luft runterdreht und einfach die Liquid Control komplett offen hat, kann es sein, dass durch zu viel Druck dann auch der Tank geflutet wird, wenn man zu wenig Watt reingetan hat. Um dem entgegenzuwirken, schließt man direkt, wenn man auch den Druck erhöht auf das Liquid, ein bisschen die Liquid Control, um diesem Ganzen entgegenzuwirken. Also es soll ganz einfach für den Nutzer sein. Und es wird nicht so sein, dass man zu wenig Liquid-Nachfluss hat. Das sollte eigentlich nicht so sein, selbst wenn man es runterdreht. Natürlich, wenn man ganz am Ende ist, schließt man die Liquid Control, dann hat man dann überhaupt keinen Liquid-Fluss mehr, aber ja, das ist eigentlich jedem klar. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch Verdampfer, wo man, ohne diese jetzt bewerten zu wollen, das sind alles sehr gute Systeme, aber es gibt auch Verdampfer, wo man zwei Sachen verstellen muss. Also die Liquid Control muss man verstellen und die Airflow Control muss man verstellen. Da weiß man nicht mehr genau, wie muss ich jetzt wie einstellen, damit es dann auch wirklich passt mit dem Liquid Fluss. Das übernimmt für euch der Arise von selbst. Da muss man nichts dabei eigentlich überlegen. So, das ist der Grund, weshalb wir das gemacht haben. Wir stehen komplett und voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Ich gehe kurz schnell in den Chat rein, nur schnell schauen, ob da ein paar Punkte sind, die ich beachten muss, genau auf diese Punkte, die ich jetzt schon angesprochen habe. I will just quickly check the chat if there are some points which I have go into it. Let's see. Thank you. Okay, thank you. Hello to Greece. Okay, no questions so far. Everything should be clear. So, thank you. I do my best. So, scheint alles im Moment klar zu sein und keine Fragen in Bezug auf die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, sondern okay, Marco Vapes. It's a German question, so I will answer it in German. I will go into it also in English. Marco Vapes fragt, ob man die Luftkanäle länger machen soll, weil zum Beispiel auch der Skyline diese länger hat und dann die Luft beschleunigt wird. Das stimmt nicht. Das ist Physik. Nur weil der Luftkanal länger ist, beschleunigt das die Luft überhaupt noch nicht. Oder? Die Luft wird durch Verengungen beschleunigt. Und nur weil ein Luftkanal länger ist, heißt das nicht, dass es die Luft beschleunigt wird. Eher im Gegenteil. Weil die Luft mehr Widerstand hat beim Durchfließen, weil es länger durchfließen muss. Die Luft wird dort beschleunigt, wo auch der Engpunkt ist. Nur dort. Und sonst nirgends. Wir haben die Airflow so konstruiert, dass es an mehreren Orten diese Beschleunigung gibt. Also man zieht relativ viel Luft von außen in die Kammer rein.
dann wird es bei den Ohrringen, wird die Luft bereits schon verengt, also der Luftkanal wird bereits schon etwas verengt und somit die Luft bereits dort auch schon etwas verschnellert. Dann unterhalb des Decks sind nochmals 2 Schlitze drin, die die Luft nochmals etwas komprimieren, nochmals beschleunigen und dann von unten, wenn die Luft von unten nach oben strömt, bei DL ist es nicht so wichtig, aber bei MTL ist dann die Air Disc. Die Air Disc hat dann unten nochmals eine Verengung, ist etwas größer natürlich, aber es ist eine Verengung und dann wird es dann ganz zum Schluss nochmals enorm verengt dann bei den Löchern der Air Disc. Und dort entsteht dann die Beschleunigung der Luft. Also nur ein längerer Kanal gibt keine Beschleunigung der Luft. Das so viel dazu. So Mr. probably lost the question. Marco Waves is asking if the air disc possibly should have longer air channels, so the air can travel more. Oh, gosh, how to tell you this in English? How to tell you physics in English? I try my best. To have a longer channel doesn't mean to increase the velocity of the air, to make it faster going through. A longer air channel doesn't do this. He compared it to the skyline. The skyline has longer air channels, but the skyline doesn't have the longer air channels just to increase the airflow speed. That's just at the skyline. It's a matter of design, a matter of their construction. But I'm sure they didn't do it because of to increase the airflow. I think it's the right word is velocity, but I'm not sure. So to increase the speed of the air, and it makes more or it creates more taste or more flavor. That's not true. It is physics. It's very simple physics. In fact, if you have a channel, just a channel, and the air is going through, the increase of the speed doesn't happen in the channel. It happens at the beginning of the channel. So where you narrow the airflow, the speed of the air is going is increasing, and a longer channel doesn't mean it's go faster. That's just not true. And we have several stages inside the SQuape A where the air is getting faster. So to explain, you have a lot of airflow coming from the side into the chamber or into the atomizer, and then it goes down to the O-rings on the deck. There, the air will be getting compressed there already, so it gets faster. Then it goes underneath the deck, where there are little slots, and this compresses the air again, so the air gets faster again, and then it travels from below or from the bottom up to your coil. In DL, doesn't matter, but in MTL we have the discs, and the disc also, make the slot or the hole a little bit smaller, so it increases again, and then you have the hole in the air disc, which is compressing the air to the ends, so it makes it a lot faster. So how I could explain it in English? So we have several steps where you increase the speed of the air to have the good flavor. But just to have this corrected, it's not a matter of how long is your channel or how long is the channel of the air disc. That's just not true. Let's check if is it okay. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Steam Heaven. No, I don't agree. Because in MTL mode, you have the air disc in there. It's silent. So a longer channel also doesn't do much on the sound, to be honest. So this is an MTL version. It's very silent.
So that's all I can say about it. By the way, this is a very nice little customizing 2 milliliter nano version of the Arise made by Goldmeister from Switzerland. He's German, but lives in Switzerland. So das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Veredelung von Goldmeister von 2 Milliliter Nano. Hat er super gemacht mit, für mich. Danke vielmals übrigens Goldmeister. Er wohnt in der Schweiz, ist aber ein Deutscher und hat einen sehr guten Job gemacht, finde ich. Okay, er hat übrigens ein Mitglied hier hat noch gesagt, dass dann aber wahrscheinlich dass es leiser wird mit einem längeren Kanal. Würde ich jetzt nicht so behaupten, weil ich habe es vorhin vorgezeigt, die MTEL-Version ist also sehr, sehr leise. Also ja, noch leiser würde ja schon fast beängstigend sein. Also würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass längere Kanäle dann auch den Verdampfer leiser machen können oder sollte. Gut, ich glaube, dazu habe ich jetzt alles gesagt. Dann noch kurz, switch in English. Short, I want to mention something about the closing ring. To remove the closing ring, it's very simple. You just unscrew the tank section. So you unscrew this part here, the chimney, then you have everything in your hand and put it away, and then you see from the top, you see this hole here in the middle. You take a pen, ballpoint pen, put it in there, and then press down, and then it pops out. Easier, a lot simpler, much easier than in the Enduro, for example. Kurz zum Closing Ring. Um diesen zu entfernen, das ist sehr einfach, haben wir gegenüber vom Enduro verbessert. Man entfernt die Tanksektion, diesen Teil hier, also den Kamin wegschrauben, dann hat man sowieso alles in den Händen. Dann sieht man von oben dieses Loch, nimmt einen Kugelschreiber, steckt ihn von oben rein, drückt runter und dann ploppt er aus dem Gehäuse. Okay, Okay, good. Does the second batch come with broccoli? Peter Corrers, thank you very much for this question. No, it won't. There's also this design is a very unique design. Probably only one designer will use this design, so we don't do it. It's yeah. We don't want to get in trouble with this designer. So Peter Covers fragt, ob der nächste Batch mit Brokkolis auf den Verdampfer kommt. Ein kleiner Insiderwitz zwischen Wernenthal, Todd und uns. Und ich kann sagen, nein. Wir wollen keinen Ärger mit diesem Designer. Auf keinen Fall. Okay. Let's go to the next point. It sounds like there are a lot of points, but that's just a few, you know, and I want to go a few people who complained about something or had some critics or some, you know, guessings, and just want to address this. So, about the turning the tank. Some people said, oh, at the beginning it's hard to turn the tank. It's stiff or whatever. And yes, it can be, because the O-rings are very dry. We clean it 3 times before we give it to you, and so and let it dry completely. So the O-rings are very, very dry. So give it a good saturation, or lubrication saturation with Vichy or something else similar, and give it some turns, some twists at the beginning, and over time it settle in and it will work fine, for sure. If you still have a problem after several turns, maybe 2 or 3 days, and you think, it's still very stiff, change the O-ring, especially the one at around the base, right below the deck. This one might be a little bit have a little bit tolerances.
so you can adjust this, or the two O-rings on the deck, and those have also tolerances. Of course, O-rings have tolerances. Maybe you change those as well to see if it's getting better. Our tolerances are very, very small, so it should work. But the O-rings can have tolerances, so just change it. Or check if the closing ring is sitting well in there, take it out, put it back together to see if it's better after this. So yeah, that's a point I want to explain again. So, ein weiterer Punkt ist ja, dass einige Leute gesagt haben, ja, zu Beginn ist es ein bisschen hart zu drehen, und das ist so, das kann sehr gut möglich sein, weil die Ohrringe sind sehr, sehr trocken. Wir reinigen das Produkt dreimal und lassen es sehr gut trocknen, bevor wir es an euch ausliefern. Und deshalb sind die Ohrringe sehr, sehr trocken. Also man muss die Ohrringe schmieren, unbedingt, vielleicht mit Vichy, manche machen das mit Labello oder mit etwas anderem. Und insbesondere der Ohrring natürlich an der Base, der muss gut geschmiert sein, vielleicht sogar die Ohrringe oben auf der Base. Dann muss der Closing Ring muss sehr gut geschmiert sein. Und dann als Zusammensetzen, ein paar Mal hin und her drehen, hin und her bewegen, dann sollte sich das mit der Zeit ein bisschen einspielen. Die Ohrringe werden sich ein bisschen einfühlen in das Gerät. Und dann geht es eigentlich, sollte es gut zu drehen sein. Und ich denke, wenn man trotzdem nach ein paar Tagen immer noch denkt, es ist zu hart, es geht nicht so gut, dann wechselt mal einen Ohrring aus. Der an der Base oder der beim Closing Ring oder der auf den Decks, das sind so diese Ohrringe, die man vielleicht mal wechseln kann, zu sehen, ob es sich dann ein bisschen besser wirkt. Und unsere Toleranzen sind sehr, sehr gering. Die Toleranzen der Ohrringe sind eher etwas höher. Deshalb kann das mal passieren, dass es ein bisschen strenger geht. Aber sollten eigentlich keine dauerhaften Probleme daraus bestehen. Auf keinen Fall. Das ist nicht so. Then about the tastes. So we received a lot of very positive feedback about the taste production. The flavor is good. People liked how the flavor is in MTL and in DL. Some said the sweetening is a little bit less, but some said it's increased. So everybody is different in taste. So, but if you think, well, I didn't get the taste or the flavor I like from it, try to lift or lower the coil a little bit. There are some reviewers that explained it very well. I forgot the name. He's from Scotland. Vic? No, not Vic. No. I think it's Todd. He explained also he had to try out which level for him is the best to get the flavor for him to be on point. So just play with it. With higher, lower, you increase or lower the flavor in some parts of it, in sweetener or in yeah. Did that change in English and German already? Egal. Just play with it, and you can try a lot of things with it, with the height, and so you can also increase the throat hit in MTL with increasing the coil and so on. So bezüglich Geschmack gab es ein paar Rückmeldungen, also wir erhielten sehr viele Rückmeldungen, wo die Leute extremst zufrieden sind, also wo sie sagen, der Geschmack sei hervorragend für sie. Da ist natürlich immer jeder anders. Das Geschmacksempfinden ist eine persönliche Angelegenheit, und es gibt aber auch solche, die haben gesagt, ich habe noch nicht das richtige Geschmacksprofil aus diesem Verdampfer rauskitzeln können. Versucht es weiterhin. Ihr könnt mit der Höhe der Keule ein bisschen spielen. Ihr könnt mit der Breite der Keule ein bisschen spielen. Mit der Wattemenge etwas variieren. Ihr könnt sehr vieles ausprobieren, um vielleicht dann auch euren Sweet Spot zu finden. Es ist nicht kompliziert, das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber es ist praktisch wie bei jedem Selbstwickelverdampfer so, man muss es etwas ausprobieren, wo genau dann sein Level ist, um den perfekten Geschmack kreieren zu können. Und da ist der Reis sehr, sehr flexibel und man kann sehr viele verschiedene Einstellungen machen, so wie man das dann haben möchte. Man kann auch den Throat Hit, also den Flash verstellen, also einstellen, sage ich jetzt dem so, mit der Höhe oder Tiefe der Coil. Das kann man dann auch so variieren. Ihr könnt die Coil mal im Uhrzeigersinn drehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen und das ausprobieren, was für euch am besten ist.
So you can turn the coil clockwise, anti-clockwise, and it's also a point to mention how you can change the flavor profile. Yeah, let's check chat again shortly, and then I will go into some updates coming. So ich werde nochmals schnell den Chat checken und dann komme ich zu den Updates. Okay. Was ein kann tun, ist in Luft schon zu richten. Ein Loch. Tobias Hagen, der Austritt ist ja gleich. Ob jetzt das ein Rohr ist oder einfach ein Loch. Der Austritt für die Luft spielt keine Rolle. Die ist ja dann gleich. Es ist dann der Unterschied, wie nahe dann die Keule am Loch ist. Aber der Austritt ist grundsätzlich der gleiche. Ob der Kanal lang ist oder kurz. Spielt keine Rolle. Der Austritt ist der gleiche für die Luft. Ich weiß, was du meinst wegen dem Strahl, aber das ist eigentlich innerhalb des Luftkanals ist der Strahl. Nach dem Austritt verteilt sich die Luft sowieso. Die Luft wird ja nicht gebündelt oder so im Kanal. Klar, es wird gebündelt, aber es ist ja keine feste Materie. Weißt du, was ich meine? Es ist keine feste Materie, die dann fest nach oben kommt als einziger Strahl. Das ist nicht so. Die Luft geht dann sofort weg oder sofort wird sich sowieso ein bisschen verteilen, wenn sie hochkommt. Yes, Rob Fisher, hello, by the way. Yes, you're right. I'll come back to this, of course, about the 3 millimeter hole. I will come back to this in a minute. Thank you very much. Vielen Dank. Marski, hello. Greetings back. Okay. Rush Vaping. Nein, wir werden im Moment kein Tankshield wie beim Enduro oder Emotion planen. Wir haben ein PSU-Glas gefertigt mit diesen Dreiecksfenstern drauf, aber ansonsten ist im Moment kein Tankshield, so wie beim Enduro oder beim Emotion geplant. Das ist im Moment nicht so. Rush Vaping is asking if we are planning tank shield like we had on the Enduro or the Emotion. No, it's not planned yet. If you are missing the triangles on your tank, on your SQuape, we have a PSU window which has these triangles on it. Yeah, this is how it is. I like it, by the way. I like the look of it a lot. Yeah, Ironic, correct. So Ironic says that he had to change the O-ring which is holding the closing ring to get it turned well. And yeah, this is what I said. If it doesn't work, you have plenty of O-rings in the set to change it. Marksy, don't say it loud. Marksy, don't say this loud. But the main difference, flavor is fantastic. Thank you very much. Semikolons, nein. Und ich nutze ihn jetzt wirklich auch, wie gesagt, seit Monaten. Es gibt kein Problem. Ich glaube, du sprichst den Enduro an. Dort hatten wir das Problem. Das hatte ich schon in einem SQ Live-Intermezzo mal erklärt, wie das entstanden ist oder warum das passieren kann. Und das wird beim Arise nicht der Fall sein. Und zumindest ganz sicher nicht in diesem Ausmaß wie beim Enduros. Wir haben etwas gelernt.
aus dem Enduro. Und also nicht, dass der Enduro schlecht deswegen wäre oder irgendwie nicht funktionieren würde deswegen, aber nein, das Emmental ist wie soll ich sagen, das Steak ist besser gefertigt, sage ich jetzt mal so, vielleicht das falsche Wort, aber es ist anders gestaltet, insbesondere das Innenleben der Base, und deshalb wird das nicht mehr passieren. So semicolon is asking if we have the same problem with our eyes on the deck like we had on the Enduro. This is something we have to address, or that we had to address on the Enduro, because on the Enduro you could see marks and everything, so the Emmental was getting a little dark, had dark spots, or similar, some unpretty things going on the deck. It's difficult to explain on the Enduro, and that addressed this problem already on my previous SQLive Intermezzo, where I told you why this happened in the Enduro and why it doesn't happen anymore in the SQuape A, because the inside on the base we changed a lot. We changed also the surface of the deck a little bit, so this will not happen anymore. I can tell you this. We learned from the Enduro. It's not that the Enduro is not bad because of this, but it was a flaw of the Enduro. It was one which we addressed. Okay. If I put a mod that does not have screws holding the 510. PSS, your question first. If I put it on a mod that does not have screws holding the 510, it's impossible to get off a mod. I don't understand your question. Sorry. I really don't understand this about this issue, but maybe you can send us an email at support and we can talk about it. I have no idea what you mean. Sorry about that. The second, oh, no sticker in the box. That's not good. You have to talk to your retailer. Okay, good. Let's go into updates. Gehen wir mal into the updates. What is coming next? As I said already, quartz glass is coming. Probably or possibly in about 2 weeks. Not sure yet, but I expect it. Expect some glasses finished in 2 weeks. There will be about 500 glasses. Not sure if they last long, but they're coming. So als nächstes wird sicher auch das Glas kommen, das Quarzglas wird kommen, wahrscheinlich in circa 2 Wochen. Wir haben circa 500 dann fertig. Ich weiß nicht, wie lange die hier ausreichen werden, aber ja, wir werden sicher dann wieder neu produzieren, sollten sie nicht reichen. Genau, wird sicher kommen, das ist ein Punkt. Then the second point is the stainless steel ring. Some clients of us asked us if we can do some stainless steel window. You can call it window if it's stainless steel, so you can't see anything. But yeah, it's we will do a stainless steel ring for the tank section. This is coming. I'm not sure when, but it will come. Hopefully before Christmas. So wir werden auch einen Stahlring für den Tank machen in 4 mm. It's in 4 mm, by the way. 4 mm. Wir werden einen Stahlring machen in 4 mm. Dieser wird kommen. Ich hoffe noch Weihnachten, aber ich weiß nicht genau wann. Aber wir arbeiten dran. Also der wird sicher da sein. Then the last point, probably the most interesting point besides the glass, the quartz glass, it's the air discs. And we made a poll, or we had a poll, we asked our group, the SQuape official group on Facebook, what kind of air disc do you wish? And people could click on buttons and say, yeah, this one is good, and we got a lot of comments, and we received also a lot of emails and a lot of PMs and PNs and whatever about what they would like to have. And I can tell you that it's very difficult to produce all of your needs. It would be 500 different air discs
the shape of it, the thickness of it, the size of it, of the holes, whatever. It would be very difficult. So we decided which one we go to, which one we're the most asked for, and so we bring this as next. And there are 7 new air discs coming. I guess in about 2 weeks, 3 weeks. So 7 new air discs, mainly 6 are mainly for restricted direct long. 6 different air discs for restricted direct long, going straight up from the 5 times 0.8 air disc, the biggest one we have now on the market, and there will be 6 more to restricted direct long. So that's a huge range in my opinion. And there's one which is your do-it-yourself air disc. It will have a little hole in the middle. It's a 0.6 hole in the middle, so you can use this hole if you want to have it really tight. Then you can use this hole, or you can drill it if you like. So that's why we made this one here, like a do-it-yourself disc, if you like to have it this way. So bezüglich den Air Discs, das ist wahrscheinlich das Interessanteste, was noch kommen wird im Moment, nebst dem Glas. Es werden 7 neue Air Discs auf den Markt kommen. 6 davon sind nur im RDL-Bereich, also Restricted Direct Long. Also Knüpfen vom 5x0,8 Air-Disc, also die aktuell, die Air-Disc, die aktuell auf dem Markt ist, die am meisten Luft gibt im RDL-Bereich, knüpft von da an aufwärts an. Also 6 verschiedene weitere Air-Discs, von denen ihr dann auswählen könnt, welche ihr dann haben möchtet und für euch vielleicht am besten passt. Preislich werden sie die gleich sein wie die bislang. Die Air-Discs, die wir bis jetzt haben, werden genau gleich sein. Und dann wird es noch eine Air-Disc geben, und die ist etwas witzig, sage ich jetzt mal. Das ist so eine Do-it-yourself Air-Disc. Es hat ein kleines Loch in der Mitte, 0,6 Größe. Und ihr könnt natürlich auch das 0,6er Loch benutzen, wenn ihr möchtet. Ist dann aber sehr, sehr eng. Oder ihr könnt dieses dann zum Aufbohren, zum Schlitzen, ich weiß auch nicht was, nutzen, wenn ihr dann mögt. Weil wir haben in der Gruppe, in der SQuape Official Group, haben wir eine Umfrage gemacht und haben die Leute gefragt, ja, was möchtet ihr genau für Air Discs? Weil wir wollen auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und diese dann auch erfüllen, möglichst. Man konnte dann verschiedene Air Discs anklicken und diesen, was man möchte, dann für sich auswählen. Und wir hatten viele Kommentare darunter und sehr viele Nachrichten bekommen und E-Mails bekommen mit verschiedensten Vorstellungen, wie so eine Air Disc aussehen sollte, nach eigenen Vorstellungen des Kunden selber. Dicke, Größe, Länge, Höhe, wie auch immer. Und es ist also sehr, sehr schwierig, alle diese Wünsche zu erfüllen. Wir müssten wahrscheinlich 500 Stück machen, damit wir das alles irgendwie abdecken können. Und das wäre ja nicht sinnvoll. Deshalb haben wir uns für die entschieden, die am meisten gefragt wurden. Oder wo wir auch am sinnvollsten fanden und auch am meisten gefragt wurden. Und da sind 7 Stück daraus entstanden. Also 6 für RDL und einer als sehr, sehr enges MTL oder dann eben, wie gesagt, als Do-it-yourself-Disc. Ich werde euch schnell verraten, wie die Air-Discs, welche Größen die Air-Discs haben, damit ihr euch vielleicht schon mal ein Bild machen könnt. Oh, ist gut, oh, oder ist immer noch nicht gut, wie auch immer. Also, es wird geben wie gesagt, Do-it-yourself, das wird ein 0,6er Loch haben. Dann werden wir ein 1x3 mm Loch haben. Wir werden ein 1x2,5 mm Loch. Dann 1x2 mm, 2x2 mm und ein 2 mm x 5,5 mm Schlitz und ein 2,5 mm x 5,5 mm Schlitz. Das sind die Air Discs, die noch kommen werden. So I will tell you how the sizes are of those Air Discs. So you can see if it's something for you or if it's still not. But those are the Air Discs which are coming. So I told you again already the do-it-yourself with the 0.6 mm hole in it. Then we have a 1x3 mm hole. So Rob Fisher, that's for you.
Maybe we call it Rob Fisher disc. Maybe. Then we have a 1 time 2.5 millimeter hole. We have a 1 time 2 millimeter hole. We have a 2 times 2 millimeter hole. And we have 2 millimeter to 5.5 millimeter slot. Or not slot. Yeah, slot. And we have a 2.5 to 5.5 millimeter slot. So those are the air discs which are coming. I hope you will find the right for you. Okay, let's dive into the chat again quickly before we have our whiskey tasting and go into the questions more deeply. So, ich werde noch kurz den Chat checken, um zu sehen, ob noch weitere Fragen sind, bevor wir ein Whisky-Tasting machen und dann nochmals in die Fragen eintauchen können. Okay, spot on, playing on difference, flavors fantastic, now find from sweet spot. Good, Biff, good, you find your sweet spot. Okay, this is the question I didn't understand. Ironic, nein. Nein, den Kugelschreiber haben wir jetzt noch nicht hinzugefügt. Aber ich bin sicher, du hast einen zu Hause. So, Ironic is asking, why is no ball pointing pen or pen included in the set to remove the closing ring? Well, I guess everybody has one at home, should be able to do it. Okay. With will your distributors have the new REL discs? Yes, of course, and they will be able to order those air discs. We produce a certain number of it, or we already are in production for it. We produce a certain number of it and then see what it's the best or what's going, what's biggest demand for, and then we will increase, of course, stock. We produce 500 each size. So then we see which one it's the most asked for. And then, produce accordingly. So, Wif fragt, ob die RDL-Discs dann auch bei den Distributoren vorhanden sein werden. Natürlich dürfen dann unsere Distributoren wie alle unsere Produkte bei uns dann bestellen, sobald es verfügbar ist. Wir werden eine gewisse Anzahl produzieren, jeder Größe, und dann sehen, was ist überhaupt wirklich gefragt noch, was möchten die Leute, und entsprechend dann weiter produzieren. Also natürlich dann das Lager dann vergrößern. Wir haben ca. 500 pro Airdisk jetzt mal oder in Produktion und werden dann sehen, wie sich das entwickelt und entsprechend dann mit der Produktion agieren oder die Produktion erhöhen. I want the pink air disc. Well, probably you have to ask Phil Buzzardo or Dimitris if they can do it for pinking for you. So, yeah. Just give them disc without hole to drill. Romas, yes, it's do-it-yourself disc we are producing. It has a little hole in it, 0.6 millimeters, as I said, and then you can drill from it if you like. You can drill it on both sides of those 0.6, or you can drill it right in the middle. Just we have to set. We wanted to have a center for the disc so people know where to drill the hole. Ja. So, Romas fragt, oder wir sollten noch einfach eine Airdisk geben ohne Loch. Das wäre eine Idee, aber wir haben ja die Do-it-yourself-Disk quasi mit der 0,6 mm Öffnung, wo man dann selber das Loch bohren kann. So ist es ein zentrierter Punkt, wo man genau weiß, wohin der Bohrer muss. Oder man kann auch links und rechts natürlich, wenn man möchte, den Bohrer ansetzen. Aber man hat ungefähr eine Orientierung, wo ist die Mitte. Deshalb haben wir ein kleines Löchlein in diese Airdisk gemacht.
Ironic, nein. Nein, wird es nicht geben. Noch nicht. Nein, wird es nicht geben. When will this magical disc appear? As I said, probably in 2-3 weeks, they will be here. Will be ready to sell. With packing and everything, I think it will be 3 weeks. Pretty sure. Maybe 4. You never know what happens on the world if the no flights anymore to as we had at the beginning of the year, and whatever, so we can't send it to our distributors or whatever. What happened at the beginning of the year, maybe later, then you only can buy it at our shop. But no, it will be about 3 or 4 weeks. We have finished those air discs. Okay, seems like people are happy with the holes. Except Steam haven't. 0.574. We probably do a 0.573 if it's okay. Let's see. No, I think people are happy. It seems like with the sizes we chose, and yeah, I hope that too. Hope you will like it. Just try them out. So es scheint so, als würden die Leute die Größen dieser neuen Air-Disc mögen und für sich was finden, was auch unser Ziel ist, natürlich. Wir wollen nicht, dass ihr keine Air-Disc für euch findet. Wir wollen natürlich euch eine Air-Disc bieten, die euch dann auch gefällt. So soll es ja dann auch sein. Good. Let's have a drink. I have a dry neck here, so let's have a drink. As always in the SQ Live Intermezzo, we have a drink, we have a whiskey mainly, and this time we have a special whiskey we already had in the SQ Live Intermezzo, I think last year or 2 years ago. It's the Finch, or the Finch. It's a beautiful whiskey from Germany, from South Germany, Schwäbischer Hochland whiskey. It's a beautiful whiskey I received from 2 friends, Thomas and Rüdiger. Thank you again for this. It's a beautiful, beautiful drum. So heute werden wir wie immer bei den SQ Live Intermezzos einen kleinen Whisky-Tasting machen. Dieses Mal ein deutscher Whisky, welcher ich von 2 Freunden bekommen habe, Thomas und Rüdiger. Ist von Schwäbischer Hochland Whisky, Finch oder Finch. Und es ist wirklich mag ich sehr, sehr gerne. Deshalb ist immer noch ein bisschen, also ist immer noch was drin natürlich. Hatte ich übrigens vor einem Jahr oder 1,5 Jahren mal in einem SQ Live Intermezzo schon mal gezeigt. Aber ich will den nicht schnell runtertrinken, weil ja, ich weiß nicht, wann ich dann wieder zu einer solcher Flaschen komme. Wirklich ein sehr, sehr schöner Whisky, sehr sanft. It's a very soft whiskey. It's very good to drink occasionally, if you can say this live. But yeah, as you know, I drink and I know things. Cheers, everyone. Yep, it's a goodie. Ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Whisky. Okay. I think I covered almost every point we had to talk about, and I hope it was clear enough, or my explanation were clear enough for you to understand why we did something and why not, and why something is different and what we are bringing next. So, ich hoffe, ich konnte auf sehr viele Fragen eingehen, sehr viele Punkte eingehen oder auf die Punkte eingehen, die vielleicht erwähnt wurden irgendwo, und konnte euch erklären, warum wir das gemacht haben oder warum nicht und was noch Frisches und Neues von uns kommen wird. I want to mention something also on our website, StattQualm.com. Then you click on SQuape, and then you go on the website of SQuape, or you can also go directly squape.ch or .com, and then you find on the SQuape Arise page
on the very, very bottom of this page, you find an FAQ section. There are some questions in there which probably are interesting. If you have a problem or something, you can check the FAQ if there is already an answer for it. So this is something I think it's very handy. It's very useful and handy for you. If you have a question, if you're not sure about something, you can go into FAQ, and if it's not on there, just send us an email to support@squape.ch and we will answer every question, also of course by email. So vielleicht noch etwas zum Erwähnen. Wir haben auf unserer Webseite stattqualm.ch, klickt ihr dann auf SQuape, oder ihr könnt auch direkt squape.ch, squape.com eingeben und dann auf SQuape gehen und dann auf den SQuape A gehen, und dort auf der Seite zu unterst ist eine FAQ-Seite, also Frequently Asked Question, also die häufigst gefragten Fragen sind dort ein bisschen aufgelistet, oder welche noch kommen könnten. Sind dort aufgelistet mit unseren Antworten dazu, also wenn irgendetwas unklar ist oder wie auch immer, oder ein Problem entstehen könnte, dann geht darauf, vielleicht findet ihr dort eine Antwort. Wenn nicht, schreibt uns natürlich eine E-Mail, support@squape.ch, und dann werden wir natürlich auch eure Fragen selbstverständlich auch per E-Mail beantworten, wenn ein Problem vorhanden ist. Let's go into the chat again for the last time, because I promised I have it short, but it's already 1 hour and 20 minutes. So, yeah. Let's check chat last time and then we will end this SQ Live Intermezzo. Okay, wollen wir nochmals den Chat checken, ob wirklich alles klar ist oder ob noch weitere Fragen sind. Ich bin ja heute da, um eure Fragen zu beantworten. Alle eure Fragen zu beantworten. So I'm here to answer all your questions. So go in the chat if you have another question. Let me know and I will answer it. Natürlich kann ich das. So Mr. FDCT Unimax asks if I can show the combination with the decoders SBS again. This is it. It's a beautiful, handy, it's difficult to show. It's a beautiful little mod, and in combination with the Arise, I really appreciate it. I really appreciate it very much. It's very nice. So ja, also das ist die Kombi. FDCT Unimax hat nochmals gefragt, ob ich die zeigen könnte. Die Kombi mit Decoders SBS und SQuape Arise. Was ich übrigens absolut wunderschön finde, fast wie eigentlich für einen gemacht, mit dem 24er Cone übrigens drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und der Abschluss oben beim Fenster ist fast perfekt, also da haben wir uns könnte sein, dass es schon fast abgesprochen ist. Und mit der Nano-Version übrigens sieht es auch sehr schick aus. Da möchte ich noch etwas erwähnen, was vielleicht einige Leute sich fragen, ob das geht mit dem Drehen. Ja, es geht. Es kommt einfach darauf an, wie man ihn hält. Man fasst ihn so und dann kann man ihn eigentlich sehr gut drehen. Habt ihr gesehen? Da oben fassen. Ihr könnt auch nur an der Topcap fassen, weil der Topcap hat ja jetzt einen Anschlag. Und dann könnt ihr drehen, wenn ihr zum Beispiel füllen wollt, dreht ihr auf und dann dreht sich der Tank mit. Solange die Ohrringe natürlich befeuchtet sind, das ist wichtig. Dann geht es ohne Probleme. So, some people are asking how it is to turn the tank on the SBS. And I have to say, it's no problem. If you hold it like this. You hold it like this. So I hold it on the tank. And then I can turn without a problem. You can also turn it just on top cap if you like, because the top cap has a stopper in it. So if you want to refill it, you just turn it and you turn the tank with it because of the stopper. And then you close it. And then you can fill it, and then to open it again, or to close the liquid ports and to open the juice flow again, you turn it on the other side. And it works. Just simple. So I have it here, open it, and now the liquid ports are open. I hold it here, close it, and the liquid ports are closed. Easy! This is the intention of the Arise and itself. Some get it, some not.
Why is the rum gone? The rum is still here. I didn't drink it all, but it's a good one. Mace, hallo, freut mich. Übrigens, vielen Dank, Mace, für deine Keul. Ich habe sie hier parat zum Wickeln eigentlich. Wo habe ich sie denn hingelegt? Jetzt wollte ich schon angeben mit deinen Coils und kann es nicht, weil ich sie irgendwo hingelegt habe, wo ich sie jetzt wieder nicht mehr finde. Da. Entschuldigung. Mace hat Coils gemaut, wo auch in den RIs passen oder sehr gut passen werden. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, sind heute gekommen. Vielen Dank, Mace. Werde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Mace ist ein Schweizer Keulbauer. Und ja, die Coils sehen sehr, 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 sehr gut aus. Werde ich sehr gerne ausprobieren. Let's check again. I think everything is clear. Let's check if there are still people. Oh, still 67 people in watching this. Yeah. Are there any more questions? Please let me know. Sind da noch weitere Fragen? Lasst es mich bitte wissen. And as I said at the beginning of this SQ Live Intermezzo, I'm really overwhelmed by that much positive feedbacks we got from the RIs. It seems people are quite happy with it, which makes me happy, of course, because this isn't intention of us to do something like this. And I experienced also a lot of great conversation with customers, with partners also, and also with reviewers. I think we have a lot of reviews already published of our SQuape RIs. Of course, there were some critics also in the reviewers. They have to criticize something, you know that, and we accept this, of course. And also, I mean, the review from Todd, it's excellent. And if you read between the sentences, you can hear that it's better than our. No, joking. Appreciate every conversation I had about the SQuape RIs lately, and it's a huge pleasure to talk about this product with you, and also to receive that much feedback. So if you want to share your experience with the SQuape RIs, you're welcome to join the SQuape official group on Facebook, for example, and to talk with the community about the new atomizer from us. So, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, es ist für mich ich bin sehr, sehr glücklich über diese vielen Feedbacks und sehr schönen und sehr guten Feedbacks. Das macht uns natürlich, wenn ihr glücklich seid, macht das uns natürlich auch extremst glücklich, und deshalb machen wir das ja auch hauptsächlich, damit wir ein Produkt auf den Markt bringen können, welches den Leuten gefällt. Klar gab es auch Kritiken, klar hatte ich verschiedenste Gespräche, übrigens sehr, sehr positive und schöne Gespräche mit Kunden, mit Partnern, mit Reviewern, und auch bei den Reviewern gab es zwischendurch mal Kritiken. Die müssen ja irgendetwas kritisieren, ein Spaß beiseite, aber es war sicher auf jeden Fall sehr erquickend, mit auch gewissen Reviewern zu sprechen oder auch Partnern und Kunden, und das ist schön zu sehen, dass es für etwas Aufsehen gesorgt hat in dieses Produkt, und ich hoffe, dass das Produkt auch lange weiterhin den Leuten Freude bereiten wird. So I hope it will also for a long time people will enjoy the SQuape RIs. That's the main goal we'd like to achieve. Mike Lehner, im Moment, also die Herstellung grundsätzlich ist eingestellt. Wir müssen schauen, ob wir irgendwo noch Teile zusammenstellen können, um noch Bases zu produzieren. Im Moment ist alles auf den SQuape RIs ausgerichtet, natürlich, aber wir werden schauen, vielleicht können wir noch etwas zusammenstellen, Entschuldigung, für den SQuape Enduro werden wir uns, ja, wie gesagt, anschauen müssen.
Hello, and greetings back to the Philippines. Glad you're here. Yeah, well, I think it's done. The SQ Live Intermezzo, the next SQ Live Intermezzo will be about 2 or 4 weeks. We will see how the demand is, if there is something to tell, if there's something new coming. I already announced 3 different things we will bring, and then I can talk about this and show you the different air discs, or show you the glass, show you the stainless steel ring, or just talking with you about something about the SQuape A, or something about the SQuapes itself, or the or StattQualm, whatever you like. So I think we will do this more often than we did before, and on YouTube mainly. I think it's the better platform than Facebook, because the chat is more, I can see the chat better, and yeah. So next SQ Live Intermezzo probably will be in about 2 or 4 weeks. Ja, also die nächste SQ Live Intermezzo wird wahrscheinlich irgendwo in 2 bis 4 Wochen wieder stattfinden. Ich möchte das wieder regelmäßiger machen, als ich es bislang gemacht habe. Da können wir über neue Sachen sprechen, über Squapes allgemein sprechen. Vielleicht gibt es auch sonstige Neuigkeiten, wie auch immer. Ich bin da nicht so der allgemeine Quasi-Typ. Aber ich versuche immer etwas auch Gewinnbringendes für euch, Wertvolles mitzuteilen, und deshalb, ich denke, 2 bis 4 Wochen wird das nächste sein, wenn ich vielleicht ein neues Produkt oder neue Zubehörteile, nicht neues Produkt, aber neue Zubehörteile vielleicht euch mitteilen kann oder zeigen kann, wo wir darüber sprechen können. Und ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Wird wahrscheinlich wieder auf YouTube sein. Es ist besser, ich sehe den Chat einfach besser mit YouTube. Ich glaube auch die Verbindung ist ein bisschen besser, und so ist es für alle auch direkt wie sichtbar. Also, ich möchte mich herzlich für eures Zuschauen bedanken, nochmals für euren Support herzlich bedanken, und wünsche euch einen wunderschönen Abend, was immer ihr tut, und genießt es. Danke vielmals. So thank you very much for this, for joining the SQ Live Intermezzo, for joining me, talking with me, chatting with me, and for your patience, also 1.5 hours watching myself talking about something. And yeah, thank you for your support, thank you for your interest as well, and I wish you a very pleasant evening, whatever you do, and stay